take your seats. Aleluya. Aleluya. Santo, santo. Crisis de identidad. Of identity. Definitivamente, Definitely. esta es la generación This is the generation que lucha más that has the biggest struggle con la baja autoestima. with the low self-esteem. Y aunque estamos hablando de guerra, And even though we're talking about war, déjame recordarte algo. let me remind you something. En una guerra, In a war, tu peor enemigo your worst enemy no es los que están en tu contra. are not the ones that are actually against you. Tu peor enemigo Your worst enemy puede ser tú mismo. could be yourself. Ven, nosotros como cristianos As Christians, le echamos la culpa a Dios, we always blame God, al diablo, the devil, a papi, to mom, a mami, dad, pero la realidad del caso but the es reality of it is que el problema mayor de nosotros that the biggest problem that we have es con nosotros mismos. is within ourselves. Pablo le escribe a Timoteo Paul writes to Timothy y le dice, cuídate de ti mismo. and tells him, take care of yourself, beware of yourself. No solamente le dice, cuídate de ti mismo. He doesn't only tell him, beware of yourself, take care of Le yourself. dice, huye de las pasiones juveniles. But he says, flee away from the youthly passions. Pablo no le dice en ningún momento, Paul doesn't tell him in any moment, ora, ayuna. pray or fast. En otras palabras, él le dice, In other words, he tells him, huye, just flee. evita dejar una puerta abierta Avoid leaving that open door que te haga caer o entrar en tentación. that might make you either fall or get into temptation. En otras palabras, In other words, a veces tienes que hacer como José, sometimes we have to do as Joseph. que se queden con tu túnica, Let them keep the tunic, pero que no se queden con tu corazón. but let them not keep your heart. Que se queden con tu túnica, Let them keep your tunic, pero yo voy a mantener mi but I'm integridad. going to maintain my integrity. Dile al que está a tu lado, Tell whoever's next to you, eres tu peor enemigo. you are your worst enemy. Yes. Por eso tienes que entender That's why you have to understand que tu lucha no es contra carne ni sangre, that your fight is not against flesh or blood, sino contra principados, potestades, but against principalities, gobernadores de las tinieblas. government of the darkness. Pero ¿de qué vale que yo conozca a mi enemigo, But what is it worth for us to know our enemy pero yo no conozca las herramientas que Dios me ha entregado? if I don't know the tools that God has given me? Tienes que entender que cuando la Biblia habla de la armadura del creyente, You have to understand that when the Bible talks about the armor of the believer, en el capítulo 6 de Efesios, in the 6th chapter of Ephesians, todas las partes de la armadura every single part of the armor son defensivas. are actually defense mechanisms. Solamente hay una que es ofensiva, There's only one that is actually an offensive tool, que es la espada, which la is the palabra. sword, the word. Pero todas las demás herramientas But every other tool tienen que ver con protegerte, has to deal with protecting con yourself, guardarte. keeping yourself. No solamente eso, Not only that, es increíble it is que la incredible armadura te protege todo al frente de tu cuerpo, that the armor covers the entire front part of your body, pero no dice que te protege en la parte de atrás. but it doesn't say anything about your back. Quiere decir So that means que tienes que tener cuidado that you have to be careful con la gente que escoges with the people para ser tus amigos. that you choose to be your friends, Porque esos son los que van a proteger tus espaldas, because those are the ones that actually have your back. o son los que te van a cuchillar por tu espalda. Are the ones that are going to stab you behind your back. Dile al que está a tu lado, ten Tell whoever's on your cuidado side, be de tus careful amigos. of your friends. Tus amigos. Yo le estoy hablando a los jóvenes aquí. I'm talking to the youth. Santo. Por eso es That is why que si vas a entrar a la guerra, that if you're going to enter into war, tienes que entender cuál es tu propósito. you have to understand your purpose. Tienes que conocerte. You have to know yourself.
Porque si no sabes quién eres, If you don't know who you are, la gente te va a decir quién eres. people are going to tell you who you are. Si no sabes quién eres, If you don't know who you are, la gente te va a decir quién eres. people are going to tell you who you are. Y la gente te va a decir a dónde tienes que And ir. the people are going to tell you where you need to go. Y lamentablemente, And unfortunately, la mayoría de las veces, the majority of times, la gente te limita the people actually limit you y la gente está equivocada. and people are actually mistaken. Amén. La gente te desvía del propósito de Dios. They actually get you on a detour from the actual purpose of God. Tienes que entender que Dios te creó con propósito. You have to understand that God created you with a purpose. Tanto es esto de poderoso This is so powerful que cuando Dios creó al hombre that when God created man y a la mujer, and woman, los creó a imagen y semejanza de Él. He created them to their image and likeness. Por eso es que el diablo, Satanás, te odia tanto. That's what the devil, Satan, hates you so much. Aunque adores o no adores, Él te odia. Whether you worship or not, he still hates you. Aunque seas cristiano o no seas cristiano, Él te Whether odia. you're Christian or not, he still hates you. Porque cada vez que Él te ve, Because every time he looked at you, Él ve la imagen de Dios. he sees the image of God. Dios le trae recuerdos. And the image of God brings back memories. Dile al que está a tu lado, soy imagen de Dios. Tell whoever's on the side, I am the image of God. Dile, I don't care about Darwin. No me importa Darwin. Soy imagen de Dios. I am the image of God. Aleluya. Listen, esto es tan poderoso This is so powerful que el enemigo comenzó su guerra así. that the enemy started his war in this way. Tienes que entender algo. You have to understand something. El enemigo no se puede comparar con Dios. The enemy cannot compare himself to God. La gente dice, there's black and white. La gente dice que hay negro y hay blanco. Por lo tanto, hay Dios y diablo. Therefore, there is God and there is devil. Y lo hemos querido poner en el mismo nivel. And we have been wanting to put it on the same plane, Pero no están en el mismo nivel. but they are not at the same level. Imagínate que no están en el mismo nivel. Imagine so that they're not on the same level. Que la Biblia dice que cuando Él se quiso revelar en el cielo, That the Bible said that when we tried to rebel in heaven, la gente piensa que hubo una guerra de las tinieblas y la luz. people think that there was an actually battle between darkness and light. Pero realmente no hubo ninguna But guerra. in reality, there wasn't any war. Jesús dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Dios le dijo, In other words, God told him, aquí no hay espacio para dos. there is no space for two in here. You can actually get out of here. Tienes que entender eso. You have to understand Que this, Dios está por encima de todo. that God is above everything. Tanto así So much so que Dios le dijo a Moisés, that God told Moses, vete, habla con Faraón, go talk to the Pharaoh, porque yo lo he escogido a él because I have chosen him para mostrar mi gloria en él. to show my glory. Faraón The Pharaoh es tipo del diablo, is like a devil. es tipo de Satanás. It's just like Y Satan. Dios le está diciendo a Moisés, And God is telling Moses, yo voy a usar a Faraón I'm going to use Pharaoh para bendecirte. to bless you. Yo voy a usar a Faraón, I'm going to use the yo Pharaoh, voy a usar a tu I'm enemigo going to use your enemy to para bendecirte. bless you. I am above. Santo. Dios es tan poderoso God is so powerful que provoca al enemigo that it provokes the enemy a que le robe todo a Job, that he will steal everything away from Job, a que le quite todo a Job. to take away everything from Job, Para el final del día, to at the end of the day, Dios devolverle el doble de lo que le habían robado. God gave him double what they actually took away from him. Ay, yo no sé si hay gente que me está I don't entendiendo. know if you're here tonight. Lo que quiero decir es What I'm trying to say is que Dios es como el jugador de ajedrez. that God is like a chess player. Dios es como el jugador de ajedrez He's like a chess player. que pone las piezas en su lugar He puts every piece where it belongs. y se prepara para dar un jaque mate. And he prepares to give that checkmate. Yo no sé si alguien acá me está entendiendo. I don't know if somebody can actually understand this. Dice, a este lo quiero aquí,
God says, this one I want A to hear. este lo quiero acá. This one I want to hear. Cuando tú piensas que el enemigo te iba a destruir, And when you think that the enemy was going to destroy you, Dios cambió todo para tu bien. God changed everything to bless you. Tú pensabas que una puerta se iba a cerrar. When you thought that the door was going to get closed, Dios te abrió otra más God gigantesca. opened a better one for you. Tú pensabas que lo habías perdido todo. When you thought that you lost everything, Dios abrió otra puerta y te devolvió el doble, el triple, el cuádruple. Yo no sé si alguien me está He entendiendo. opened another door to give you twofold, threefold, fourfold, fivefold of what you had before. Escucha esto. Santo, Listen to this. Esto es tan poderoso This is so powerful que el enemigo that the enemy, sabe todo esto. he knows all of this. Él sabe que ya la batalla él la perdió. He knows that he has lost the battle already. Él sabe que esto es una batalla He knows that this is a battle que él ya ha perdido. that he already lost. Entonces, como él sabe que él no puede en contra de Dios, So since he knows he cannot be against God, él ataca aquello a lo cual Dios ama. so he attacked to those who God loves. Como por ejemplo, For example, el enemigo sabe que no puede sacudir tu fe como padre. the enemy knows that he cannot shake your faith like Father. Pero él dice, But he says, yo lo que voy a hacer es algo. what I'm going to do is something. Yo voy a buscar la forma de que la fe de esa madre y de ese padre sea sacudida. I'm going to look for the faith of that mother and that father to be shaken Sacudiendo a sus hijos. while shaking their kids Aleluya. De tal forma que yo pueda llegar a él o a ella. in such a way that I can actually get either to him or her. Por eso es que desde el principio That's why from the beginning, el enemigo sabe the enemy knows que fuiste creado a imagen y semejanza Santo, de that you Dios. were created in the image and his likeness. Tanto así So much que el Salmo 139 dice, that the Psalm 139 says, jóvenes que están aquí, lean el Salmo 139 cuando llegues a tu you that casa. are here, whenever you get to your house, read Psalms 139. Dice que Dios te creó desde el vientre It says that God created you from the womb con un propósito poderoso desde el vientre. with a powerful purpose from the womb. Tanto así que el salmista dice, So much that the Psalm says, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas acerca de mí, in your book, everything was written in regards to me, que luego fueron formadas sin faltar ninguna de ellas. that later on were born without missing any of them. En otras palabras, ya Dios escribió una historia In con other tu words, nombre. God already wrote a history with your name on Y it. Efesios capítulo 2, verso 10 And dice Ephesians 2:10 says que somos hechura suya, that we are Santo. made of him, masterpiece, que somos hechuras suyas, creados para buenas obras, that we are created for good works, las cuales Dios preparó de antemano. which he prepared beforehand. En otras palabras, In other words, ese verso lo que quiere decir that the es verse, what it's supposed to mean is que eres el poema de Dios. that you are God's Amén, poem. amén.